Museum ở Mineral Wells, Texas. Hôm nay là ngày Việt Nam Veteran Day Celebration ở đây. Quý vị cũng thấy là rất là đông những người Mỹ và những người Việt đã đến đây để cùng celebrate ngày Việt Nam Veteran Day. Cảm ơn những người lính Mỹ và Việt đã tham gia trong cuộc chiến Việt Nam. Và cái museum này là hôm nay là chúng tôi rất là có một event rất là đặc biệt, đó là chúng tôi sẽ có một cái buổi lễ trao 5 di ảnh của các vị tướng đã tụng tiếp ở trong ngày 30 tháng 4 1975. Chút nữa chúng tôi sẽ lên trên đó để cho quý vị thấy 5 bức ảnh đã được tặng cho Viện Bảo tàng Việt Nam Museum hôm nay. Và ở ngoài bên ngoài là họ có display rất là nhiều những chiếc máy bay trực thăng đã tham chiến trong cuộc chiến tranh Việt Nam 1975. Và hôm nay là cũng là đặc biệt là nếu mà ai muốn đi trên cái chiếc trực thăng đó thì chúng ta cũng có thể ghi tên để được đi một vòng ở trong đây. Mặc dầu là hôm nay là thời tiết là cũng khá lạnh, mưa và gió, nhưng mà máy bay cũng bay và nó rất là đông người đã ghi danh. Và như quý vị cũng thấy ở trong đây là có cái chiếc xe jeep này đã được dùng ở trong chiến tranh Việt Nam và nhiều hình ảnh ở trong đây. Một chút nữa là chúng tôi sẽ đi một vòng ở trên cái building này để cho quý vị thấy những cái display ở trong đó, có những hình ảnh. Và đây là không biết là thì có chú. Can I ask, is you a Vietnam vet? Yes, really. Okay, so how long you've been serving there? 15 months. Oh, okay. So I was a door gunner on a helicopter mechanic. okay. I saw your. Can I show the what you on your shirt for the see this? Were you a helicopter mechanic here? Well, after I got back from Vietnam, I went to flight school, did graduate at Fort Rucker, Alabama. Yeah. And then I was a mechanic on VH1s from, I guess, 72 till 83. Then they said I couldn't fly anymore because of my knees. And eventually I lost my leg. That started in Vietnam. Yeah. Well, my husband was a helicopter mechanic here, and then was a troubleshooter for the test pilots. Yeah. But when he was drafted, do you think they used him for that? Infantry. Yeah, probably had him cooking. See, my son, he served in the army here. He aviation too. Yeah. And he's in South Korea right now. Oh, okay. So he trained me. He trained me. You know, he's a staff surgeon now. He trained the younger generation. Yeah. Okay. So I cannot believe he's still my little boy, but now he trained me. Thank you. Staff surgeon now. Oh, wow. So, yeah, well, it's good to see all of you. Yes. I would like it's very honored to have the Republic of Vietnam former soldiers and warriors here with us. A lot of them have flew A1 and helicopter. But among these warrior is Dr. Chung. He's the mayor of Houghton City. I would like to invite him to speak a few words, and then I continue to introduce to you. But especially today, we have this
presentation. It was made by Ms. Hong Lei. She is the CEO and founders of SND Manufacturing, a contract company working with U.S. Armed Force to make uniform for our soldier out there. And she have dedicated this presentation to the museum on behalf of the community SND. RVN General, on behalf of the SND company, and I will ask her to say a few words and present this award later. But let me continue to introduce some of our members here. First of all, the former RVN soldier fighter pilots was here with us, especially Dr. Tuong. And on the right is the Vietnamese American community from Dallas, from Fort Worth, from Arlington. Next to me is this beautiful lady. She's the founder and director of Radio Saigon Dallas. And I think she's one of the reasons that we have this display. Thank you very much. And Mr. Y Vo, he's the president of the South Vietnamese Soldier Association. All right, Mr. Ian, thank you. So, kính thưa quý vị, đây là ông giám đốc của Viện Bảo tàng. Tại đây, thank you very much, Mr. Tillett. And I would like, with your permission, we can start with raising the RVN color. Okay. And continue to introduce, I also have Mr. Thái Hoa Lộc. He's the founder and publishers, and he owns the Người Việt Dallas magazine. And this young gentleman is the very well-known actor from South Vietnam. He's appeared in many movies, present the former soldiers of South Vietnam, Mr. Trần Quang. And there's many elderly members that I'm really sorry I can't introduce each one of them, but we are very honored to be here. And once again, I thank you, all of you, especially the Vietnam War vet. Thank you, Ian, that gave us a chance to be a part of this wonderful museum. We still have a long way to go, but we're doing strong. We're doing really good. Thank you very much. And like I said, this morning we already raised the color for the United States at 9 o'clock. So today, with your presentation here, we would like to start present the RVN color in memory of millions of Vietnamese and soldiers have fought and died in Vietnam War. And we also have members of the Ms. Ngọc Dung. She's the president of the Vietnamese American community in Dallas, and right next to me is the vice president of the organization. And by the way, my name is Dr. Trong Phan. I'm a board member of the museum, and also I'm the president of the Vietnamese American community in the USA. It's a great honor to be here. So let me give the mic to Mr. Y Vo so we can start our national anthem. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta để chuẩn bị cho lễ chào cờ Việt Nam Cộng hòa Liên Tết chú ý nghiêm chào tay chào quốc ca Việt Nam Cộng hòa. Chao
chấm dứt sau đây là một phút mặc niệm để tưởng nhớ đến bậc tiền nhân có công dựng nước và giữ nước. This is the moments of silence in memories of who sacrificed their life for the freedom of South Vietnam, especially the American allies. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt, nghi thức chào cờ đến đây chấm dứt. Kính mời. Vâng, thưa quý vị, và chúng ta gather ở đây, tập trung ở đây ngày hôm nay, tại vì ngày hôm nay là ngày 28 tháng 3. Ngày 28 tháng 3 năm 2017 thì lúc đó Tổng thống Donald Trump mới chính thức bắt đầu để cho có cái ngày gọi là vinh danh những người lính Mỹ tham chiến ở Việt Nam. Và cái này đăng ký vào ngày 29 tháng 3 năm 2017, gọi là S305. Vì vậy cho nên là viện bảo tàng đã có nhã ý là mời của chúng ta tham dự. Ladies and gentlemen, on the 29th of March on 2017, President Trump had dedicated that day in honors of the Vietnam War vet, and that's why we are here every year in honors for those that sacrifice their life, their time, their youth for our freedom. Thank you. Và trong phần tưởng niệm ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết có 5 vị tướng của chúng ta đã tủng tiếp theo thành để không có bị giặc bắt, cho nên đó là chúng tôi nhân cái dịp đó mới nghĩ ra cái việc là sẽ có một cái nơi mà display 5 vị tướng để cho tất cả mọi người có thể là nhớ lại 5 vị tướng anh hùng. Bên cạnh 5 vị tướng anh hùng đó, chúng ta còn hàng hà sa số những người mà không có ghi tên thì chúng ta có thể gọi chung là anh hùng vô danh. Và chúng tôi sau cái phần mà explain bằng tiếng Mỹ của anh Trọng thì chúng tôi sẽ nói về bức hình của 5 vị tướng này. I guess you wonder why we have this display. Those the 5 Vietnamese general. A lot of them have been trained in America and accomplished soldier. And at the end of the war, instead of surrender their weapon, they choose to take their own life, all 5 of them, at different time around the end of April 1975. That is the traditions of the Vietnamese warrior for thousands of years. We live under China. We know the values of freedom. We know the values of independence. And we here today to really share those wonderful time. And I know it's such a touching moment for us Vietnamese too. And that's why I would like to thank the museum to give us a chance to keep their stories going. This is stories of the South Vietnamese who love freedom and who are willing to risk their own life for freedom. Can you introduce each one, General? There's the 5 generals. The first one on the top left is the General Vi Tuong. And then on the left, on the far left, on the second row is General Lê Văn Hưng.
I think it's you better go over there and point it. I don't have a mic. I don't have the microphone. We don't have a wireless, so I'm sorry. Say from the left to the right, or the Yeah. right to the left. Okay. Yeah. All right. All right. So we Quan Nam, and then all right. So Tina will show each general. That's General Nguyễn Quan Nam. General Phạm Văn Phú. Major General, please. Yeah, Major General Phạm Văn Phú. He's a 2-star general. And Brigadier General Lê Nguyên Quý. Yes. He's also the VG General Trần Văn Hải and General Lê Văn Hưng. Yes, they are very young, ladies and gentlemen, they in their 30s, and very accomplished warrior. Ok, và nguyên nhân mà chúng tôi có 5 bức hình đó rất là tình cờ khi mà chúng tôi đi đến đây tham dự đã nhiều lần từ cái lúc mà museum còn là một cái trailer rất là nhỏ, thì chúng tôi thấy rằng sau này là họ có cái freeze one, quý vị đang đứng ở đây, thì chúng tôi mới nói rằng không biết làm sao mà họ lại thiếu 5 cái bức hình, và chúng tôi cũng promise lâu lắm rồi sẽ có 5 bức hình nặng, nhưng mà thật sự ra chúng tôi tìm không có người nào mà thật tình nhất quyết để làm điều đó. Thì tình cờ chúng tôi nói chuyện với cô Hồng Lê là cô CEO của SND, thì cô nói rằng cô và anh Trần Quang rất ngưỡng mộ 5 vị tướng này, cho nên khi mà chúng tôi nói như vậy thì chúng tôi nói là chỉ trong vòng có 1 tuần lễ thôi, thì cô Hồng Lê đã ra hết sức nữa, là nghĩa là đây là một cái kỳ công, mình có thể gọi là kỳ công, một cái việc mà làm đó là rất là nhanh, thì cô đã gửi những cái hình này ở rất xa để đi làm, rồi nghĩa là cái người mà đi đến trang trí ngày hôm qua ở đây là ông Larry. Thành ra quý vị cũng thấy rằng nếu mà có chúng tôi, vì vậy cho nên là chúng tôi cũng nghĩa là làm trong một cái kỳ công nhanh như vậy, cho nên là có thể nó không hoàn hảo, nhưng mà đối với chúng tôi rất là hoàn hảo. Đó là cái tấm lòng của cô Hồng Lê của SND. Yeah, thank you very much. Even though this is a temporary display, and we hope someday it's going to be a permanent display with the board and Mr. Ian Tillett, we will discuss that in the future. But this great honor is, and the whole set designed by Ms. Hồng Lê. She's the founder and CEO of SND Manufacturing. And I would like to repeat a little bit, SND Manufacturing has found more than 30 years, and one of the most successful Vietnamese American companies in Dallas-Fort Worth area. And she have contract to work with U.S. Armed Force to make uniform for American soldiers. This is Ms. Hồng Lê, and I would like to ask her to say a few words. My name is Hong Lee. I'm a CEO of SND. We are a provider for physical training uniform for U.S. military. We not provide the armed force. And at the last minute, I am lack of knowledge about journal, so we try to do it in a few days. So if any mistake, I am sorry. I do my best. It's just wonderful. Okay. It's just beautiful. And we would like to donate this to the museum. That's incredible. Thank you. Yes. Thank you. How's it going, y'all? My name is Ian Tillett. I'm the director for the museum here. It was probably Wednesday or Tuesday that we were approached about this display over here. And Wednesday showed up. We started talking about putting together a display. They had it done by Friday, so when we talk about being done quickly, it was very quickly and very impressive to see that happen, because let me tell you, when we put stuff up over here, it takes us months, so it's incredible. We were planning on discussing this, but the chances are is this will be a permanent installation here at the museum. But thank you. This is just going back to our dedication that when we talk about the Vietnam War, this museum is here because of Fort Walters, but the story isn't just the United States. The story is also our allies with the South Vietnamese, our other allies during wartime, and our goal is to make sure that everyone's story is told. Wonderful.
Yeah, thank you very much. And with your, I would like to spare a few moments. I would like to invite Dr. Ân Trương. He's the current mayor of Hau Thom City. Have a few words on behalf of our community to thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is An Truong. I'm a lieutenant in the Air Force, graduated from the U.S. Air Force, and went back to Fort until the last minute. And right there, the lady in the green, she my wife, and we married during the war in 1972. We have 3 kids. Okay, on the last day of Vietnam, after I bombed in Nha Trang, and I land in Canton, the commander asked me to go Thailand. I said, why? Should take airplane over there so the communists will not destroy by rocket. When I land to Thailand, I didn't know this is my last day of my career and last day I lost my country. When I land, the captain asked me, he said, Lieutenant, put down your weapon. And they can climb onto, 2 airmen climb onto my fighter aircraft and spray the Vietnamese flag. At that time, first time I cried in my life. I lost my country. Vietnam War is screw up war. The U.S. created, but not finished the job and treat the Vietnamese and the American 58,000 lives and the people standing here still alive in America after war. I feel sorry about that. And you know, anytime I come here, emotional. I don't know why, you know, but nothing I can say about this. But thank you, Mr. Chairman and Dr. Truong in the board. I came here 3 years ago. Only one thing I wish the museum thinking about this. The picture the general shot that guy, it bothered me. Because we need to have the true story below that. If not, young generation will have bad reputation on the South Vietnamese Armed Force. And I wish the Mr. CEO thinking about that. And one more time, thank you all the servicemen in Vietnam. I am here, I'm the only one elected official from the South Vietnamese Armed Force. And this is my 7th election. And I've been 4-time mayor and will be, have one more time, will be finished for my career. My life will be ending, okay, soon. So the next generation will come here, will say thank you to this museum. This is the only one evidence to show the Vietnam world. One more time, thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Truong, and thank you, everyone. Vâng, cảm ơn Mayor Trương Minh Ẩn. Và bây giờ chúng tôi muốn giới thiệu nếu quý vị có đôi lời, đó là anh tài tử Trần Quang. Anh là 401st Airborne and he also is a movie star. Have some word. Welcome, welcome, welcome. Thank you very much for your attendance to our ceremony and remembrance of our general who have been died for our country. We proudly, very proudly about our Alvin, our soldier. And today, I think my English for the 5th year I cannot speak fluently, and so excuse me, I speak Vietnamese. I speak with my feet. Trước nhất xin trân trọng trước cái hình ảnh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, trước các chiến sĩ một thời đã bỏ xương máu, đã bỏ tất cả để chiến đấu cho quê hương. Và ngày hôm nay chúng ta vinh dự mà cũng đau đớn vô cùng khi đứng trước linh vị, trước hình ảnh của 5 vị tướng lãnh đã làm rạng rỡ tên quân lực Việt Nam Cộng Hòa trên khắp thế giới, đã làm đẹp cho tất cả quân binh chủng của chúng ta những hình ảnh mà quý vị đã tử tiên, đã tự sát đẹp oai và đau thương vô cùng tận, không biết nói gì hơn. Xin tất cả chúng ta hãy nhắm mắt lại, hãy cùng nghĩ đến và hãy cầu
cho các vị đó được cái điều ở một nơi nào đó để mình nhìn lại cảm thấy rằng những cái gì mà các vị đã làm đã để lại, sự hy sinh của quý vị vẫn nằm ở trong tim óc của chúng tôi, và quý vị cảm thấy cũng tạo hài lòng. Quý vị đã làm trọn cái trách nhiệm của trai hùng đất. Xin trân trọng kính chào, trân trọng kính chào và cảm ơn tất cả cái sự hiện diện của quý vị tại đây. Xin chúng ta hãy dành cho 5 vị tướng lãnh của chúng ta một lời chào, một lời cung kính vĩnh viễn. Xin cảm ơn. Xin trân trọng kính chào. Mr. Chen Quang has shared a very touchy and emotional, about these two gentlemen, and on behalf of the Vietnamese, and he himself also a RVN soldier. And thank you for your being here, and we're looking forward to continue to work with the museum and to have this kind of display. Yeah. We need to say some more about Mr. Trong Quang. He's one of the reasons we had this 5 general, because he said he just have the whatever he said, have the heart for the 5 generals, and he's a friend of Hong Lê. That's why I asked them, and they donated. Give them another applause. And now we want to introduce the young generation. She is president of the Vietnamese American community, President Ngọc Dung. Well, I like to speak English first. Ngọc Dung nói tiếng Anh rồi Ngọc Dung sẽ nói tiếng Việt sau. My name is Vi Tuong, and I'm very, very honored and appreciative of all that you've done. And it's my great honor to represent the Vietnamese American community of Greater Dallas and be here today to represent this, to be honored, to witness this. Like Dr. Julie was saying, this is something that Julie tells the next generation. A lot of time, as you see, as time passes, right? And the boundaries, the relationship, everything is making things harder to see, and having these evidence shows us the war that exists, and there's a lot of story that have been told. There's a lot of grief, there are lots of loss that people give, and so that we can stand here today to have this freedom to live in democracy. And this is always our greatest honor, appreciative and thankful that every single one of you is trying to help us memorialize all these evidence and memories. And thank you. And on behalf of the Vietnamese American community, Greater Dallas, again, thank you, the museum, thank you, the board of directors, and thank you everyone here for being here today. Ngọc Dung rất là vinh hạnh được đại diện cho cộng đồng người Việt quốc gia Dallas được mời và đến đây dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Ngọc Dung lớn lên cũng như là sau cái chiến tranh, thành thử ra những cái gì mình biết được là qua những mẩu chuyện của ông bà, các cô, các chú, các bác kể lại. Nhưng mà chiến tranh thì lúc nào cũng là đau buồn, thành ra những cái kỷ niệm đó không có phải là lúc nào cũng được nói tới. Có một nơi như thế này để cho cái hậu duệ để tìm hiểu về chiến tranh, tìm hiểu những cái mác, những cái hy sinh to lớn mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã phải để ra để cho con cháu của chúng ta được hưởng một cái tự do ở nơi đất Mỹ cũng như là những nước khác Việt Nam, thì cái đó là một cái mà tự hào rất là nhiều. Thành thử ra là cảm ơn board of directors cũng như là cảm ơn cái viện bảo tàng này đã có cái nhảy rất là đẹp để là lưu giữ những cái kỷ niệm này, những cái reminders để cho những cái hậu duệ sau này được tìm hiểu được. Rất cảm ơn nhiều. We talk about next generation, and I forgot one very important. You see under the picture, the portraits. It is the bio, and her son, the next generation, the president of the SND, decorate on the pictures and the bios. Her son. Is he here? No, he's not here. Yeah, Tina talk about Mr.
Victor Võ. He's current the CEO and president of SND Manufacturing. He's the one who print and who research and describe very clearly the short bio of each general. And I hope that you have time to come closer and take a look at it later. Too bad he's not here today. He's the one who, the heart behind his display too. And yeah, but he's here in London. But next, I would like to introduce Dr. Chu. He have a small token of appreciation he would like to present to Vietnam War vet. He's not ready to bring a lot, but I would like to, if you're a Vietnam War vet, can you raise your hand so he can present this to you? Mr. Chairman, I would like to give you one of this, the Vietnam vet. He's personally designed and ordered this the last year for thousands of them. Okay. So this is all that he have left. I have 1,000, but only this much left. If you're a veteran, please come forward. Yeah, please come forward. And I will give you one for 7 days. Please come forward. This is just a very small tokens of how much we appreciate your sacrifice, sir. Thank you, sir. Anyone else, sir? Thank you for service in Vietnam. Thank you. Anyone else? And if you have grandparents or a father who are not here, we would like to present it to you too. Just raise your hand, we'll bring it to you. And I also have something for you, Ian, because the last time I gave it, I don't know, it might be missing, but this is all my books, 7 books. And I wrote it since I came over here, and so people can come over here. Yeah. You'll sign them for us? I will later, but now I can give it to you, then later on I will come and get it. Okay, okay, thank you. Okay, thank you, Ian. Yeah, as you know that we at the museum we have a library at the corner where we gather all the books about Vietnam War. And Tina, she's also the author. She wrote 7 books since she was here in 1975. Anh Quang có nói gì nữa Quang? Vậy, thank you. Anh Lộc, can you say a few words before we end? Okay. Nếu mà không có anh Lộc ở đây á, I would like to invite Ian and Miss Hồng Lê and anh Trần Quang maybe going up to the stage that she present you the presentation. Okay, so we can take picture. Yeah. Why you guys going up there? Yeah. Trước hết chúng tôi xin trân trọng kính chào quý vị có mặt ở đây. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi đến viện bảo tàng này. Thật là xúc động vì có những hình ảnh mà chúng tôi nghĩ rằng nó không có tương phản với cái suy nghĩ của chúng tôi, và tôi hy vọng rằng trong cái thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ cộng tác chặt chẽ hơn với viện bảo tàng này để nêu rõ được những cái điều gì mà chính chúng tôi, những người lính chiến, ngay cá nhân chúng tôi cũng đã đi phục vụ trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa gần 10 năm và 3 năm tù của Cộng sản. Và chúng tôi hy vọng rằng cái thư viện này mỗi ngày sẽ được rõ ràng hơn về cái lý tưởng của người Việt quốc gia, đặc biệt là những gì mà chúng tôi đã phục vụ và chiến đấu trong suốt 20 năm tại miền Nam Việt Nam để giữ vững được cái lá cờ tự do. Và ngày nay cái lá cờ này được hiện diện trong giờ phút cuối cùng của bà Hồng Lê cũng như là đại tướng Trần Quang đã gây dựng một cái sự ngạc nhiên cũng như là một sự xúc động mà chúng tôi nghĩ rằng có người có tâm mới làm được cái điều này. Chúng tôi nghĩ rằng hội đoàn và cộng đồng cũng nên thấy được cái này để mà tạo được một cái sự đoàn kết hơn trong cái sự phối hợp để nêu rõ cái chính nghĩa người Việt quốc gia. Một lần nữa chúng tôi cũng kính chúc quý vị luôn luôn sức khỏe để giữ vững cái lập trường người Việt quốc gia trên đất nước Hoa Kỳ. Xin cảm ơn quý vị. Yeah, I just quickly translate Mr. Lộc. He's a former RVN officer for 10 years. Spent 3 years in communist
prison, escaped Vietnam. And this is first time he's visited this museum, and he's really pleased with what he sees. And he called all Vietnamese American community to be part of this, to contribute to your display, to your effort. And we're looking forward to that future cooperation. And I quickly introduce you guys, Mr. Teresa Lam. She is the Assistant Executive Director. So Ian have worked for years by himself, direct this museum and curator, and he's so happy to have a wonderful assistant, I bet. Okay. You said you're going to have a exhibit for South Vietnam. Yes. So that'll actually be in phase 2. So the museum's been fundraising for a phase 2 expansion. With that, it's about a do you remember the number? 5.8 million, thank you. This is why we hired her. $5.8 million expansion. With that, the upstairs of phase 2, it's about 10,000 square feet. It's planned to be a diorama of downtown Saigon with specifically with a built-up kind of set that looks like the Hanoi Hilton as well. Thank you. And we are planning on expanding the Arvin Forces exhibit as well, and talking a little bit more about South Vietnamese in that, as well as plenty of history downstairs, and just going to keep expanding. Thank you, Ian. I would like to take this moment for Ms. Hồng Lê and Mr. Chen Quang will present this to back to the museum. Hai chị lên chụp hình với Ian. Yeah. And while they're setting up, I would like to share Ian's remark for the Vietnamese American here. Kính thưa quý vị, cái museum này đã có hàng thập niên rồi, nhưng mà thật sự từ lúc mà có mặt của anh Ian, khi mà chúng tôi mướn anh board director, mướn anh trên 2 năm đó, thì đó đã tạo một cái sự thay đổi rất lớn. Và trong tương lai, thưa quý vị, Viện Bảo tàng này sẽ có một cái nơi trưng bày cho người Việt Nam của chúng ta. Chính vì vậy, chúng tôi kêu gọi như là một người board member của museum, chúng tôi kêu gọi tất cả quý vị đóng góp vào cái công trình này. Đây là phải nói là lập được một cái museum này có lẽ cộng đồng của chúng ta không làm được đâu. Họ làm được thì chúng ta nên đóng góp vào những công trình của họ. Chẳng hạn như cái đóng góp của chị Hồng Lê trong ngày hôm nay là một cái bước mở đầu cho những cái đóng góp trong tương lai của chúng ta, thưa quý vị. When we're talking about generation, next generation, Ian and Teresa Lam is a next generation, young generation. Because when we first came to this museum, we just only met the elderly, and we kind of worry and who will take care of the museum next. And now we're so happy to have Ian and Teresa. Everybody come together and take a picture all together to, for this moment. So with your, I would like to invite all of us, we gather around those portraits and take a picture to remember these wonderful heroes. Please, mình sẽ đứng hai bên để mà mình đừng có che cái 5 cái bức hình này. Xin mời quý vị. Let's go take a picture with us, please. Anh phải kéo cái ảnh sau chút xíu. Yeah, please come and join us. Please come and join us. Teresa, can you go to the other side? So the block the picture. That's good. Okay, that's great. Thank you. Okay. All right. Everybody, I think we invite American guests too. All American guests here, can you come and join us to take a picture? Please. Thank you. Please. We would love to have all of you on there. Yeah, thank you. Please. There's something of memory. I squeeze you in. All right. Okay. Thôi những người trẻ của chúng ta ngồi xuống đi nhé. Rồi. Sideways, we have it.
Everybody, no, we see somebody still in the back. We have some spot right here. Yeah, we have a lot of spot. 2, 3, smile. Way too bad. Beautiful. Get to sit it over there. Beautiful. Picture would be nicer if you seen it. So if you want to step up. Thank you, y'all. Thank you. All right. Dạ, chúng tôi cũng xin được đại diện cho Viện Bảo tàng cảm ơn thứ nhất là Liên Hội quý vị đã đến để tổ chức buổi lễ, và thứ hai là anh chị Trần Quang Lê, chị Hồng Lê và tất cả quý vị các bạn trong hôm nay. Xin cảm tạ quý vị. Anh ta đứng sau ta hát thì anh này anh đứng xa nó cũng quay ghép được. Tôi đi chụp như vậy. Thì này chỉ lên trên kia. Mấy người đi che cái hình đó. Người đi thì anh xuống chút anh đi xuống chút tôi đi chế anh. Nếu không được anh ơi, anh đi xuống nữa anh lấy không được anh, tại vì cái space này nó nói miệng chứ. Tôi lặn đâu lặn trong đây mà lặn gì? 1, 2. Tôi đi chụp cái chuyện thẩm trong đi. Chị đứng nè. Các cho ông này, ông lính Việt Mỹ chụp. Dạ mấy ông đi vô đi, ông nào vô nữa đi. Có gì cười hết đi. Không